When Karl Marx envisioned socialism, it was merely seen as a stage of tyrannical dictatorship that would naturally collapse to bring about the stage of communism. At the time of Marx, there were not yet any socialist or communist countries. Socialism was merely seen as a stage of state capitalism, where the state seizes control of all means of production in order to more rapidly achieve the communist goals of cultural, social, and moral desolation. Since communism was the goal, socialist dictators have historically always used their powers to attack and destroy the old values of each society. Under Lenin, Mao, and Pol Pot, one of the first steps was a man-made famine that wiped out large portions of the population, leading to a survival of the fittest concept, where many people survived through cannibalism or corruption or under intense fear. Lenin clearly stated, according to the Black Book of Communism, that these atrocities were valuable for communist goals, since it would help bring about socialism, while also destroying people's faith in their leaders and in God. Unfortunately, when many people think of socialism today, they only know its surface talking points, the vague and often lofty-sounding arguments that it will create equality, and its social movements branded as a fight against so-called slavery and oppression. In reality, socialism has historically represented everything it claims to oppose. Socialism is the ideology of slavery, of oppression, of genocide, of mass inequality, and of virulent hatred. The system of communism is based on struggle, and socialist tyrants use hatred as their tool to create this in society. Under Vladimir Lenin, people were told to hate the wealthy landlords, who he called kulaks. Under Mao Zedong, people were told to hate landlords and anyone who still believed in tradition, who he labeled as rightists. Under Adolf Hitler, who used National Socialism, people were told to hate Jews, who he framed as the wealthy minority. And under today's socialists in the West, people are told to hate all white people and all men, and to hate anyone who believes in traditional culture and family values. Hatred is the fuel of socialism. Hatred is the creed of its followers. They are made to embody what they believe they oppose. This ties directly to Marx's theory of social evolution, that society would move from capitalism to socialism, then to communism. Marxists also frame this according to the Hegelian dialectic theory that conflict leads forward. By fomenting conflict and hatred in society and between various groups of people, socialist tyrants use the social Darwinist theory of survival of the fittest, believing that conflict more rapidly advances society towards the goals of communist desolation. This is what they call progress. During this process, these tyrants brainwash their followers into believing that the people they are agitated to hate are the enemies of the people or represent inequality. This strategy allows a small cadre of corrupt leaders to incite mobs and acts of violence, and to use these campaigns of violence and suppression to seize power over a society. This process has been repeated by socialist leaders all throughout the 20th century, leading to its death toll, according to the Black Book of Communism, of over 100 million people. Socialist dictators use and sometimes even create the ills and hardships of society, then use these ills and hardships as tools onto which they latch social policies. These policies are then used to drive society along the progress towards communism. And the social ills they've latched these policies onto are used as the defensive tools which allow them to attack anyone who question the policies. Under socialism, equality is a lie. That is, unless you consider equality the flattening of society into equal misery, under the heel of a massive state bureaucracy led by a corrupt political class. Socialists accuse people of doing what they do, and that deflects criticism from their own actions. They manufacture hardships and use the label of oppression as a tool to attack varying segments of society. Over the last 100 years,
Socialism and its tyrants who sought to create communist systems created famine, genocide, totalitarianism, mass corruption, moral collapse, and social collapse in almost every instance. The lofty promises and high-sounding statements made by socialist tyrants are merely tools for stringing people along with their true motives. In practice, socialism accomplishes the opposite of what its purveyors preach. Socialism is the ideology of government tyranny, of granting absolute power to a small, wealthy clique, and of creating mass inequality between the wealthy socialist leaders and the impoverished masses. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classes. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos, os originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, li o Anti-Juring. Se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Sendo bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não. Eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo em que ninguém cai do muro. Em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto, só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo ao senhor, o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, né, de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco à deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. Não, senhor. Se o diálogo estivesse ocorrendo há 30 anos atrás, a resposta seria sim. Há 30 anos atrás, ledor que eu era dos textos de Engels, né, que se encaixam na formação filosófica que tive, por minha própria conta, eu não sou formado em filosofia, eu nunca disse isso. Eu, naquela época, era um entusiasta da tese socialista. Eu estou falando da palavra socialismo no sentido científico, né, com a acepção legítima, ou seja... O Estado detém os bens de produção, né? Sim. E é dono. Eu teria defendido essa tese. Porque eu acredito. Eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra. Mas a experiência, como diz Stuart Mill, a prova de um pudim é comê-lo. Quer dizer, a experiência mostrou que se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição, e uma vez satisfeitas as necessidades básicas, quer dizer, moradia, e habitação, comida, a sociedade entra em letargia e não desenvolve. Isso já é notório. Então eu não sou socialista. Vocês para algumas coisas, como essa aqui, ó. Para assegurar as conquistas da Constituição de 1988, as reformas estruturais e das instituições preconizadas, será necessário um novo processo constituinte. Novo processo constituinte. Foi isso que o Maduro fez na Venezuela, certo? Eu estou errada? Acho que eu estou certa, né? Maduro ganhou e aí logo em seguida estabeleceu um novo processo constituinte. A Venezuela está a beleza que a gente viu lá. O Brasil precisa de um novo processo constituinte, a soberania popular em grau máximo para a refundação democrática e o desenvolvimento do país. Se não me engane, isso chama-se socialismo, né? Outra coisa, gente.
Aqui, ó, Programa Transcidadania, que garantirá bolsa de estudos a pessoas travestis e transexuais. Então, se eu me declarar trans, eu terei bolsa de estudos. Olha que bacana, né? Basta eu me declarar que sou trans e terei bolsa de estudos. Outra coisa interessante aqui, ó, nova política sobre drogas. Prestem atenção, que é uma nova política sobre drogas e não antidrogas. Descriminalização e a regulamentação do comércio. Sim, vamos liberar geral, né? Vamos soltar droga para o povo consumir, porque se tiver todo mundo noiado, ninguém vai ver o que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, tem alguns outros pontos que eu queria... Não, é isso